Let us shine for all lives. Let us shine in Tibet, waiting for His Holiness, the Dalai Lama, to return to Tibet. We will fight until the communist China is falls down and until we get the freedom. Boldly declaring our support for Tibet on this uprising day, recognizing that Tibet is a nation, that Tibetans are a people, and that Tibetans have a right to self-determination just like any people, just like any nation. And I was pleased to be working across party lines with people from all over our parliament to advance a motion calling for a resumption of Sino-Tibetan dialogue, specifically with the view to Tibetans being able to exercise self-determination and to establishing the middle way approach, genuine autonomy for Tibet. There are so many dark signs about what the Communist Party is doing in China, in Tibet, but even here in Canada. And we renew our call for a public inquiry into interference by the Communist Party in Canadian elections, efforts to install more pliant candidates, interference not just in Canadian elections, but as all of you know, attacks on, threats towards diaspora communities, threats of violence towards people in the Tibetan community and other communities who are speaking out for justice. We need to continue to fight this issue of foreign interference in Canada so that Canada can be a strong voice on the world stage for justice and human rights. There are so many dark signs in Tibet, here in Canada, of what the Communist Party is doing. But one of the reasons why I love standing with Tibetans is the constant, enduring hope that you bring to me and hope that you bring to others. Hope in a certain future yet unseen, where Tibetans will again be able to exercise that genuine autonomy. And a steadfast persistence in spite of the decades since the uprising of oppression, a steadfast persistence in rejecting bitterness and recrimination, but instead in building the institutions, building the communities, building the strength that will allow Tibet to once again flourish in freedom and enjoy that genuine autonomy. And I commit to continue to standing with you and working with you. I believe what we're seeing right now is the darkness before the dawn. It is that last gasp of authoritarian violence at the same time as the voices of people are breaking out all over the world. We had in the last year, in response to the horrific COVID-0 policy, we had people in Shanghai standing up and singing, "Can you hear the people sing?" Singing the songs of angry men. It is the music of a people who will not be slaves again. And it is solidarity like that. People in Shanghai, people in Tibet, people in Urumqi, people in India, people here in Canada and all over the world saying we are not going to take it anymore. I want to thank my son Judah for coming with me today. He's 7 years old. He's been with me all week. And he and the rest of my family are so supportive of the things that I'm able to work on. His name is Judah, which from my background we say the Lion of Judah, and we're here to roar together in support of Tibet. I also want to recognize there are some people I see from other communities standing in solidarity with the Tibetan cause. Our brothers and sisters from Hong Kong who are fighting their own fight for freedom and justice. Tibet, one of the oldest areas of PRC repression. Hong Kong, one of the newest, sadly, to experience the same kinds of oppression and violence. And what we see here in Canada in this movement for freedom and justice is Tibetans,
Hong Kongers, Uyghurs, people from mainland China standing together, Ukrainians, Iranians, people from every part of the world asserting the universality of the dignity of the human person, the universality of the idea that people should be able to live in freedom, to determine their own future, and to live without oppression and injustice. Let's continue that fight together. It is the darkness before the dawn, and we will continue to press our case until justice is realized. Thank you very much, and God bless. Tibet belongs to Tibet. Tibet belongs to long live Dalai Lama. Long live Dalai Lama. On a day like today, to see so many people, so many Tibetan flags, so much passion is a message to the Chinese that Tibetans will never give up. Tibetans will continue to fight every day for their rights, for their freedoms. We want Tibet free. We want Tibet free. Ladies and gentlemen, or I should say my Tibetan friends, I see somebody here that I think I'm going to introduce because he just did something which I thought was fantastic. Dean Baxendale is here. He's a publisher. If you haven't yet seen or heard, he just published a book called China Nexus that was written by Benedict Rogers from Hong Kong, and it's one of the strongest, one of the most the loudest voices, although it's in writing, of criticism of China. It details all of the horrible things that China has done and is doing, and this is the man that just published a book on that. So let's say thank you to him. Yeah, free Tibet is right. Ladies and gentlemen, I didn't come here to speak. I came here to support you. I came here to be part of you, part of the family. You've always treated me that way. And we will never give up until Tibet is free. And as long as the fight is there and I'm alive to fight with you, I'm going to be there with you step by step until we free Tibet. Thank you very much.
다 루트지레지 그거요. 루트지레지 그런 거라. 다 들어간 게 뭔데? 다 보시나니 보바치 바치니 수이나 전혀요 말. 중계 가서가 뛰어요. 잠을 못 보고 중계. 잠도 중계 가서가 나도 너무나 민다 키니 용 되게 말이. 잠도 중계 단다 풀도 가서 제수 중계가 그거 돌고 동거요 말이. 뛰키는 거요 말이. 나도 너무 일단 미가시 배쳤더니 벤조게 배쳤더니 나도게 중계 돌고요 말이. 몸속에 뛰 쉬고야 뛰게 치모래. 스프르트 나도 조각이 나자. 조각이 나 조각도 제니 되니 되고 또 넣으셨다. 이 나짜르다. 이 위내 넣으신 체질 주길래. 위내 넣으신 체질 지나 나짜르다 좀 어떻게 하긴 인가요 그러다. 이 나도 미버트 쉬고 거요 말이. 잠이 중기 성리가 와다. 잠이 중기 뉴만은 아주 끝나야 쉬고 그 말이. 무슨 두목을 자야리. 콩 아주 같이 그 말이야. 야, 뒤에 자체 먹기 사나 전에 아니 가서 미버트 뜬 내이나 리돈 수수게 자동도 뒤가서 뜨는 리돈 맞지마 뒤가서 고바치 받자니 가서 괜찮지. 다 들어 내니 잠을 좀서 그 군노라 가서 동요하지. 잠을 좀이나 다 넣으신 게 번호네 특징 게 스치지 미버트 tango 치고 거요. 그버트 보기 딱 벤체 컨트롤 주지 봐 두지니 보고 제스 좀 봐 용수 봐 자체 지원해 되거니 노트 동고 거요. 나도 뜨네요. 나도 머리 지는 주고요. 나도 뜨네요. 보기 자동이 또 지요 말이. 잔을 중게 늑선cent도 늑선cent이 스치대 나도 뜨네요. 뭐 그래요 말이. 그버터 잔을 중게 제스가 걸라 나도 보기 무슨 늑선 주고요 말이. 제스가 거니 보디 잔을 자신이 세고요. 제게 간다 걸라 이샤트라 사이 제게 같은데 르밤 무트도 단다 버도 링게 비요. 보노나 다 넣으셔지. 나도 마통와지는 머리 싸매 주고요. 내 정말 아주 시비 거네. 아니 아주 정말 독사 직주용 거네. 아주 리가티 지트게 레징이 단다 영적 지식이. 아니 굳이 남아서 같이 얘나 쉬지야. 단어제 링거 간다치나 미 니마 답변해 쉬지는 정말 시간이 쉬지는 지kin 도와. 보노니 오늘 보머리 또 보제케 지도 수수가 지손이 또 지트고 요다. 아주 내가 니마 시키 저동마 틀는 아주 우타고 말해. 순주 두정이 나랑 오늘 나는 생각나지 지긴 오네. 오너니 실로나 문이게 같이가 해야지 고는 나를 보너니 들어오지니 온 주지리. 뭐 주지 벌정아 보너니 돼 말이야. 뭐 주지 세수 벌도. 나도 내가 니마치기 링컨 되게 놀라 또 토마토 가서 부바인스는 우타게 말이야. 잠이 군천도 가르치기도. 보너니 실로니에 같이 봐 같이 치기 오고 지고요. 같이 치기 링컨 비고요. 오너 실로나에 진짜 요 말이 있고. 나도 미 같이 몸본 종트나 뒤에 가서 팬트고요. 뒤에 맞춰 가서 제치게 설고바다 제치 몸몽다 뒤도 정말이 동동치야라 정말 팬트고요 봐. 나도 미버도 같이 이나 미 그런 몸은 패야도 패 맞춰봐야 되는데 그 소나니 같이나 셰고요. 이게 시기나 뜻이야. 들어 뒤도 고주 진이게 초파 정말 특지치 영나 공공하게 현대치 저거 트바이나 나도 지도 년용 쓰기도와. 보험을 지도냐냐 가다시 주고 그래가. 딘데 들어가도 딘데 나가도 보험을 다까지 민다 혼이 담비 물소 가지 등버리. 타나 정도 미 소통이 미자다 죽지래요. 뒤로 부부 지미 파마. 나도 정말 딘데 지니 야시시시되나 나도 못하게 말을 왜 그래. 오늘가 뺀데 찬스나가 논패용도. 그러니까 찬스는 갈 수가 수수 오늘 니만 문구나 니 구금도 보는 게 단단히 수다 대로 사는 거구나. 굳이 다니송아도 정말 독사 직듯이 정말이 쉬지 적지다. 보디다 할리빈 자투기니 지지 스트레워리. 단다이나 자는 소이나 단 잠보는 전부요. 제스기 돈이 아리스 우진이 자는 소도 동제 넣으신 게 가득 척부터야. 중조지야. 인제게 두께치라 키워. 나로수나 디너네 국회 지어봐. 무트도 나로나 다 넣어서 되게 링거디 무트도 지고야 전세 지고한테 할리비게 침부리. 보박이 내치나 단단히나 쉬치는 주고리. 지금아. 아니 년통 먹고 또 용거리. 뒤에 넣으신 아주 쉬죽거리. 두대 아주 쉬죽고요. 아니 굳이 쉬어야다. 아니 들었다 아주 다시 다 정말 갈리 크요리 난과 뒤에 먹보니지 자리 가지 못 보시면 아니 넣어서 되지야. Rain or shine or snow sends a strong message to China, to the Chinese government,
to the world that we have not and we will not give up until His Holiness the 14th Dalai Lama returns to his rightful place in Potala Palace, and until Tibetans across the world can reunite on our rightful land in freedom. It reminds us of 64 years long of being in exile, away from our home. Tibet! China, China, China! China, China, China! China, China, China! Release the pension Lama now! Stop the killing! Stop the genocide! 소속이 미리도 세대 제들이야. 소속이는 로솔 레톤이 파마다 빈지에 두고도만 사이잖아. 레톤이 외긴 가방이 난데 희망이 난다. 포토이 난다. 아재이 난다. 구쇼이 난다. 소속이 소만 레톤이 미리도 세대 되어야 나 대비해야 로고 두개를 되어야 모든 잡세 제와 때문에 전화기 중에 태야 말이야. 세 번째 시야라야. Janaki Katsuyasyo, Pinonia Kongachibino, Chile Bimitsuine, Pinayo, Munich Valley Kongomare, Tenyan Shake, Matuki, Silonia, Ronny Mayabi Bimitsuke, Pinayo, Chile Bimitsuke, Nitako, Lepan Chuta, Tate, Pinayo Timatimare. They in the Somalia Tirinde, Saksho Kajaliobike, Bimitsuine. Tibeten Zongjiang to Luxuria, Janalia, Sena Yang Najita Tradota, Yanjuting Aligore. Then I take it deep, don't the Mutin Luxuria. We made a Saturday, the Tateria, Seshopaganegore, Tride Yamatrina, Zapasa, Janaki, Matu, Dao, Janati, Matadire. Even they got to treat it, not yet on no longer people. Some of them do it. Slap at the little one, they never take it. Cosolia, the less Sepotia. You do want to look at the devil and to touch it, Tigre, Nintigore. This one's a treated. Matsuki, as soon as they take future shake, Zegotolia, Tujutia, Sodo, firstly, in Tibet, in front of Potala Palace in next year. We will, if we work together, one day, very soon we will return to Tibet, return to His Holiness Dalai Lama to Tibet, and we will celebrate Senator's 86th birthday in front of the Potala Palace. And then I would like to thank to Shane and all the Chinese friends to come in here and join in commemorating the 64th Tibetan and National Uprising Day. So much. And also I would like to take this opportunity to say thank you to Member of Parliament, Janet Janus. He came all the way from Ottawa to Toronto to join us commemorating the 64th anniversary of Tibetan National Uprising Day. So I would like to take thanks so much for him and his son, 7-year-old, his son joined today Tibetan National Uprising. This is a very special one.